Ciao amici e benvenuti o bentornati. Come state oggi? Spero benissimo. Allora, sono qui di nuovo a Garrett Mountain Park, qui in New Jersey, alle 8 di mattina, per registrare la seconda parte delle lezioni sulle preposizioni articolate. Se vi ricordate bene, nella prima parte abbiamo visto le due preposizioni di a. Comunque, in questa lezione, la seconda parte, vedremo insieme le preposizioni da, in, su e vedremo insieme come funziona quando colleghiamo le preposizioni semplici insieme agli articoli determinativi. Queste si chiamano le preposizioni articolate. Siete pronti? Allora, continuiamo. Isn't that nice? Okay guys, so good morning to everyone. It's 8 o'clock in the morning here in New Jersey at Garrett Mountain Park, here in Woodland Park, New Jersey. And I'm out here in the morning getting ready to record the second part of our Articulated Prepositions lesson. If you remember, in the first part, we talked about only the first two prepositions, di, a. But in this video, we will cover da, in, su. And we will see what happens when we connect our simple prepositions with our definite articles. This is referred to as articulated prepositions. Let's continue. Andiamo ragazzi, e buon apprendimento. Let's look at preposition da. Okay, and the next example, I'm going to reuse a phrase that I used in the previous section. Okay, in this case, I'm going to say, once again, I work from 9 to 5. Lavoro dalle 9 alle 5. So in this case, I'm using dalle as the example. Okay, simple preposition da plus le 9. 9 o'clock, that's plural again, right? One was singular, so we saw 1 o'clock, that's singular. Anything after 1 o'clock, of course, is plural, 2, 3. In this case, 9. So lavoro dalle 9, da plus le 9 becomes dalle. Lavoro dalle 9 alle 5. Lavoro dal lunedì, I work from Monday, da plus il lunedì becomes dal lunedì, al venerdì, from Monday through Friday. Okay, in this case, da is when we are coming from somewhere. Or in Italian, they say moto dal luogo, coming from a specific place. Moto dal luogo, movement from a place. First example, I'm just going to say, well, I come from the United States, or maybe I'm coming from the United States right now. I would say, vengo dagli Stati Uniti. In this case, keep in mind that Stati Uniti is plural. So the definite article for Stati Uniti is gli Stati Uniti, G-L-I. If you remember from my definite article video, we looked at this. When it begins with an S like that, it's lo Stato for singular. For plural, it's gli Stati. Okay, so vengo dagli Stati Uniti. Let's have a look at a simpler example where our nouns are in the singular form, such as a state. I come from New Jersey or California. Vengo dal New Jersey, which is singular and masculine, or vengo dalla California, which is in the feminine form, or simply vengo dal futuro, I come from the future. Okay, let's take a look at I'm going to somewhere. Okay, we'll use veterinarian in this case. Vado dal veterinario. In questo caso c'è un movimento verso un posto. So in this case, it's a particular use of the verb andare plus preposition da. We're moving to a specific place. So it's moto al luogo, going to a specific place. Like I'm going to my mom's house. I'm going to the doctor's, to the dentist. So it's da plus il.
Da plus il veterinario becomes vado dal. In the next example, okay, vado dal mio vicino di casa. Vado dal mio vicino di casa. I'm going to my neighbor's house, okay? Da plus il mio vicino. Dal mio vicino. Next example, vado dal dottore. I'm going to the doctor. Vado dal dottore. Or female doctor. Vado dalla dottoressa. Okay, you see how they distinguish that in Italian, right? If you just say in general vado dal dottore, that's acceptable if you don't know, male or female. But if you know specifically it's a woman, a female doctor, you could say vado dalla dottoressa. Just like you say with professor, you could say professore, or you could say professoressa, right? Professore versus professoressa, female professor. Let's continue with preposition in, okay? For example, I libri sono nello zaino. The books are in the backpack, okay? In this case, zaino is the backpack, and it's lo zaino would be singular, right? Because it begins with a Z, like lo zio, right? The uncle, right? In this case, in plus lo zaino becomes nello zaino. The books are in the backpack. I libri sono nello zaino. Okay, next example, vivo nell'Italia del Nord. Okay, what I'm saying here is, specifically I live in northern Italy. Compared with vivo in Italia. So if I'm just saying vivo in Italia, I'm using simple preposition in for the country. Vivo in Italia. Vivo in Brasile. Okay? But if I'm being very specific in this geographical location, I need to use the definite article. So in this case, la Italia would become L apostrophe, l'Italia. And then in plus L apostrophe becomes nell'Italia, right? Nell apostrophe Italia. Vivo nell'Italia del Nord. Next example, same thing, nell'Oceano Atlantico ci sono gli squali. Sharks are in the Atlantic Ocean. Nell'Oceano Atlantico ci sono gli squali. Okay? Nell apostrophe. Last example, in plus gli. Abito negli Stati Uniti. We just saw that before, right? United States is plural. So again, it would be lo Stato for one state, or gli Stati, plural. Abito negli Stati Uniti. Finally, let's look at preposition su. A simple preposition su, but we will make it an articulated preposition. For example, il libro è sul tavolo. Or, il libro è sullo scaffale. So in one case the book is on the table, and in another case the book is on the shelf. Su plus il tavolo becomes sul tavolo. Su plus lo becomes sullo scaffale. We could say, for example, a book on the Second World War, right? About the Second World War, on the Second World War. Un libro sulla Seconda Guerra Mondiale. In this case, it's su plus la, because we're saying la Seconda Guerra, right? The Second World War. Becomes su plus la becomes sulla. Okay, another one. I'm looking at, say, a documentary on animals. Un documentario sugli animali. Un documentario sugli animali. In this case, su plus gli animali. Animale, singular, would be l'animale, l'apostrophe. Pluralized becomes gli animali. Un documentario sugli animali. Little difficult to pronounce, I know. Sugli. Finally, una donna sui 30 anni. So in this case we're saying it's a woman around 30 years old. Su plus I 30 anni becomes sui 30 anni. Okay? That pretty much covers our articulated prepositions using di, a, da, in, su. Let's wrap up our lesson now by looking at some practical examples once again.
Ci vediamo dopo. Grazie. Preposizione di. Primo esempio. Questa è la casa del mio amico o della mia amica. Secondo esempio. Questa è la macchina dell'amica di mia sorella. Terzo esempio. Dov'è la scatola delle scarpe? Preposizione a. Primo esempio. Adesso sono al caffè Roma. Secondo. Andiamo al mare questo sabato. Terzo. Lavoro dalle 9 alle 5. Preposizione da. Vengo dagli Stati Uniti. Lavoro dalle 9 alle 5. Lavoro dal lunedì al venerdì. Vado dal dottore. Preposizione in. I libri sono nello zaino. Vivo nell'Italia del Nord. Abito negli Stati Uniti. Preposizione su. Il libro è sul tavolo. Oppure il libro è sullo scaffale. Un libro sulla seconda guerra mondiale. Una donna sui 30 anni. Allora amici, è tutto per oggi. Spero che vi sia utile questa lezione e spero di essermi spiegato bene. Le preposizioni articolate Non sono facili da capire. Allora, se avete delle domande, per favore scrivetele nei commenti qui sotto, va bene? Allora, come sempre, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. Buon apprendimento, ciao!